नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्य कृपया यदि त्रैवासाम्भयः पीत्वा शिष्यैस्तत्याजनाः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. This is Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, and we are tonight on text number 21. We're continuing the prayers of the residents of Jambudweep, and Lakshmi Devi is speaking. Hare Krishna. நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 18 பதம் 21 இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம். ஜம்புதீப வாசலுடைய பிரார்த்தனை பகவானுக்கு, குறிப்பாக லக்ஷ்மி தேவி இந்த பிரார்த்தனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I'll just recite the verse, and then you can read the translation and purport. Please read them both slowly. It's important to get everything because it's very full of meaning. Ya tasya te padasuroruharhanam nikanayet sakhila kamalam pata tat eva rasipsitam ipsitorshito yad bhagnayachna bhagavan pratapyate. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada விஜய். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, தூய அன்புடன் உமது தாமரை திருவடிகளை வணங்கும் ஒரு பெண்ணின் அனைத்து ஆசைகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்றுகின்றீர்கள். அதுபோல் வேறு சில காரணங்களுக்காக உமது தாமரை திருவடிகளை வணங்கும் ஒரு பெண்ணின் ஆசைகளையும் நீங்கள் உடனே நிறைவேற்றுகின்றீர். ஆயினும் இறுதியில் அவள் இதயம் உடைந்து துக்கமடைகிறாள். ஆகையினால் சில பௌதீக நன்மைகளுக்காக உமது தாமரை திருவிடிகளை ஒருவன் வணங்க தேவையில்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தூய பக்தி துண்டினை அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் என்று குறிப்பிடுகிறார். பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது மன யுகத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான பௌதீக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடக்கூடாது. பகவானின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு செய்வது என்பதற்கு பொருள் அவரது விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அவருக்கு தொண்டு செய்வது என்பதாகும். அதனால் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியார்கள் அருளியுள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றி பகவானை வணங்க வேண்டும் என்று புதிய பக்தன் கட்டளையிடப்படுகிறான். இவ்வாறு பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அவன் படிப்படியாக கிருஷ்ணர் மீது பற்றுடையவனாகிறான்.
பகவான் மீது உறங்கி கிடக்கும் அவனது உண்மையான அன்பு வெளிப்படும் பொழுது அவன் எந்தவித உள்நோக்கமுமின்றி தன்னிச்சையாகவே பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறான். இந்நிலையே பகவானுடன் ஒருவனுக்கு உள்ள உறவின் நிறைவு நிலையாகும். அப்போது கேட்காமலேயே அப்பக்தனின் தேவைகளையும் வசதிகளையும் பகவான் பார்த்து கொள்கிறார். பகவத்கீதையில் 9:22 கிருஷ்ணர் உறுதி கூறுகிறார், அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாஷதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். தனக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒருவனை பரமபுருஷ பகவானே தனிப்பட்ட முறையில் கவனித்துக் கொள்கிறார். அவனிடம் உள்ளவற்றை பகவான் பாதுகாக்கிறார். அவனுக்கு தேவையானவற்றை பகவான் வழங்குகிறார். அதனால் பௌதீகமான சிலவற்றிற்காக ஏன் ஒருவன் பகவானை தொல்லை செய்ய வேண்டும்? இது போன்ற பிரார்த்தனைகள் தேவையற்றவையாகும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஒரு பக்தன் ஒரு குறிப்பிட்ட விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று பகவானை பிரார்த்தித்தான் என்பதற்காக அவனை சகாம பக்தனாக கருதக்கூடாது என்று விளக்குகிறார். சில நோக்கங்களுடைய ஒரு பக்தன். பகவத்கீதையில் 7:16 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. ஓ பரதகுலத்தில் சிறந்தோனே அர்ஜுனன், 4 வகையான மனிதர்கள் எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றனர். அவர்கள் துன்புற்றோர், வேண்டுவோர், அறிவு வேண்டுவோர், பூரணத்துவத்தை பற்றிய ஞானம் வேண்டுவோர் என்போரே அவர்கள். ஆர்த்த மற்றும் அர்த்தார்த்தி என்று துன்பத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டுவோர் அல்லது செல்வம் வேண்டுவோர் காண்பதற்கு சகாம பக்தர்களாக தோன்றிய போதிலும் அவர்கள் சகாம பக்தர்கள் அல்லர். புதிய பக்தர்கள் அறியாதவர்கள் ஆவர். பின்னர் பகவத்கீதையில் பகவான் உதாராக சர்வ ஏவைத்தே, அவர்கள் அனைவரும் உதார குணம் உடையோர் என்று கூறுகிறார். ஆரம்ப நிலையில் ஒரு பக்தன் சில ஆசைகள் உடையவனாக இருக்கலாம். உரிய காலத்தில் அவை அனைத்தும் மறைந்துவிடும். அதனால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பின்வருமாறு கட்டளையிடுகிறது, அகாம சர்வ காமோ வா மோக்ஷ காம உதாரதீ தீவிரேண பக்தி யோகேன யஜேத புருஷம் பரம். நிறை அறிவுடைய ஒருவன் அனைத்து பௌதீக ஆசைகளும் இருந்து அவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்பினாலோ அல்லது விடுதலை அடைவதற்கான ஆசை உடையவனாக இருந்தாலோ அவன் எல்லா வழிகளிலும் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளான முழுமுதற் கடவுளை வழிபட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2:3-10. ஏன் ஒருவன் பௌதீகமாக சிலவற்றை பெற விரும்பினால் கூட அவன் தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேறு எவரையும் தொழாது பகவான் ஒருவரை மட்டுமே வழிபட வேண்டும். தனது ஆசைகளை நிறைவேற்ற தேவர்களை அணுகுபவன் நஷ்ட புத்தி, நற்புத்தி அனைத்தையும் இழந்தவனாகவே கருதப்படுகிறான். பகவத்கீதையில் 7:20 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஹிருதஜ்ஞானா பிரபத்யந்தேன்ய தேவதா தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. பௌதீக ஆசைகளினால் திசை திருப்பப்பட்ட மனதினை உடையோர் தேவர்களை சரணடைந்து தமது சுய இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபாட்டில் சில குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுகின்றனர். லக்ஷ்மி தேவி பௌதிக ஆசைகளுடன் பகவானை அணுகும் அனைத்து பக்தர்களையும் தனக்குள்ள நடைமுறை அனுபவத்திற்கு ஏற்ப பகவான் காமதேவராக இருப்பதனால் பௌதீகமான எதனையும் அவரிடமிருந்து கேட்டு பெற தேவையில்லை என்று அறிவுறுத்துகிறார். அவள் எந்தவிதமான நோக்கமும் இன்றி அனைவரும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். முழுமுதற் கடவுள் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருப்பதனால் அனைவரின் விருப்பத்தையும் அவர் அறிந்து கொண்டு உரிய காலத்தில் அவற்றை நிறைவேற்றி வைப்பதாக அவள் கூறுகிறாள். அவர் எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுவார். ஆகையினால் நமது பௌதீக வேண்டுகோளுக்காக பகவானை தொல்லை செய்யாது முற்றிலும் நாம் அவரின் தொண்டினையே சார்ந்திருத்தல் வேண்டும். யா தஸ்யதே பாரசுரோஹுரார்ஹணம் நிகாமயேத் சாகில காமலம் பட்டா ததேவ ராசீப்சிதம் ஈப்சிதோர்ஷிதோ யத் பக்னநாத் யாச்னா பகவான் பிரதாப்யதே. Right away, from the very first sentence of Srila Prabhupada's purport,
he shares with us Srila Rupa Goswami's immortal definition of what is pure devotional service. ஆரம்பத்திலேயே ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுடைய முதல் வாக்கியத்திலேயே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியுடைய தூய பக்தி தொண்டின் அதை வந்து வரையறக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து அமிர்தமயமான விஷயத்தை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். How fortunate we are to have this understanding by the grace of our great acharyas. எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள் நாம, ஏன்னா நம்மளுடைய பெரிய ஆச்சாரியர்களிடமிருந்து நமக்கு இந்த கருணை நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. Most people in the world, even those who are religious, they don't have any idea what does it mean actually to render pure devotional service. They just have no idea. பல பக்தர்கள் உலகம் முழுவதும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனா அவர்களுக்கு கூட வந்து தூய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கறதுடைய விஷயத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். And they waste their time, even if they're worshiping Vishnu, but they're worshiping for maybe some dharma or for some artha or for some kama or at best moksha. So அவர்கள் வந்து அவருடைய காலத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடக்கூடிய பக்தர்களாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் சில நேரங்களில் தர்மத்திற்காகவோ அல்லது அர்த்தத்திற்காகவோ அல்லது காமத்திற்காகவோ மோட்சத்திற்காகவோ அவர்கள் வந்து பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுகிறார்கள். So to have this understanding, first of all, that one should be worshiping the Supreme Personality of Godhead rather than simply some demigod, and then to worship the Lord with pure devotional service, it is a very rare thing. So குறிப்பாக சொல்லணும்னா முதல்ல வந்து பகவானை வழிபட வேண்டும். வேற எந்த தேவரையும் வழிபடாமல் முதல்ல பகவானை வழிபட வேண்டும். அதன் பிறகு பகவானையும் வேற எந்த விதமான பௌதிகமான நோக்கம் அல்லாமல் தூய பக்தி தொண்டில பகவானை வழிபட வேண்டும். இப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக அரிதான ஒரு விஷயம். And we know that there are different classes of devotees. We've discussed before. There are sakama devotees and there are nishkama devotees. So பல வகையான பக்தர் இருக்கிறார்கள். குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா சகாம பக்தர்கள், நிஷ்காம பக்தர்கள். Anyone who remembers what we discussed with regard to Prahlad Maharaj's prayers to Lord Narasimhadev may remember us discussing nishkama devotees. So பக்த பிரஹ்லாதுடைய பிரார்த்தனைகள் பகவான் நரசிம்மதேவருடைய பிரார்த்தனைகள் பார்க்கும்போது நிஷ்காம பக்தரை பத்தி அவர் சொல்லியிருக்கிறார். Aveshitam no matarapya haitaki means may ahaitaki in that verse means may I become a nishkama bhakta. So அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பக்த பிரஹ்லாத் சொல்றார் அஹைதுகி, அதாவது வந்து வேற எந்த விதமான காரணத்துக்காகவும் இல்லாமல் பகவான் எங்களுடைய இதயத்தில் வரட்டும், அது நிஷ்காம பக்தன் ஆக வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்றார். Srila Prabhupada first of all quotes Bhagavad Gita, this verse chapter 9:22, that the Lord will actually take care of fulfilling all of our desires. Whatever we require, the Lord will provide. Whatever we are lacking, the Lord will provide. Whatever we have, He will preserve. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில 9:22 அதை மேற்கோள் காட்டுகிறார். குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு அவரிடத்துல எது இல்லையோ அதை பகவான் கொடுப்பார், பக்தரிடம் எது இருக்கிறதோ அதை பாதுகாப்பார். The logic is that it's unnecessary to pray to the Lord for anything material. So என்ன தத்துவார்த்தம்னா பகவான்கிட்ட போய் வேற எதுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பகவான் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கொடுப்பார். He already knows what we require. நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு தெரியும். More than we understand, he understands what we require. நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது நமக்கு புரியறதை விட பகவானுக்கு நல்லா தெரியும் நமக்கு என்ன வேணும். What to speak what we require, the Lord actually even knows what we want more than we know what we want. நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது மட்டுமல்ல, நமக்கு என்ன விருப்பங்கிறதும் பகவானுக்கு தெரியும். We find in this world it's very common, people don't even know what they want. இந்த இன்னைக்கு உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கே அவங்களுக்கு என்ன விருப்பங்கிறது தெரியல. Now Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary has introduced a very curious idea. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் விளக்கம் கொடுக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு புத்திய சிந்திக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை ஒரு ஐடியா கொடுத்திருக்கிறார். He says that if one worships without material desires, all those desires are going to be fulfilled. So ஒருவர் பௌதீகமான ஆசைகளோடு பகவானை வழிபட்டாலும் எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேற்றப்படும்.
But if one specifically worships with a particular material aim in mind, then one only gets that result and nothing else. ஸோ குறிப்பாக ஒரு பௌதிகமான நோக்கத்திற்காக பகவான் வழிபட்டால் அந்த நோக்கம் மட்டும் தான் நிறைவேற்றப்படும், வேற எதுவும் கிடையாது. And of course, that result is temporary. அந்த பலனும் தற்காலிகமானதே. So Lakshmi Devi says the woman who worships the Lord with the qualities just described without other desires, she also receives whatever she needs or wants. ஸோ லக்ஷ்மி தேவி சொல்கிறார்கள், யார் பகவானை வழிபடுகிறார்கள் அந்த நோக்கத்திற்காக அந்த நோக்கம் அவர்களுக்கு நிறைவேற்றப்படும். She who worships you to get some other result is only given that result. ஸோ எந்த பலனை எதிர்பார்த்து வழிபடுகிறார்களோ அந்த பலன் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். But after that result is finished, then she'll suffer again. ஸோ அந்த பலன் தீர்ந்து போன பிறகு மீண்டும் அவர்கள் கஷ்டப்படுவார்கள். She's called Sakama. ஸோ அவங்க சகாம என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். And thus the devotees who desire the Lord are not Sakamas, but they're Nishkama. ஸோ ஆனால் பகவானை விரும்புபவர்கள் சகாம கிடையாது, அவர்கள் நிஷ்காம. And this is the point. Those who desire something other than the Lord, they suffer. ஸோ பகவானை தவிர வேற ஏதாவது விரும்பினால் அவர்களுக்கு துயரம் நிச்சயம். It is said that Lakshmi, seeing something as unfavorable to a person's nature, scolds that kind of person. ஸோ ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி அவர்கள் யார் பகவானை தவிர யாரு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுடைய நிலையை எடுத்து சொல்றாங்க. But even a Sakama devotee should be considered successful because he's a devotee. சகாம பக்தர்களும் வெற்றி அடைந்ததான் கருதணும், ஏன்னா அவர் பக்தர். So we make a we distinguish between the devotees who are mixed and the devotees who are pure. So கலப்படமுள்ள பக்தர்கள் தூய்மையான பக்தர்கள் இந்த ரெண்டையும் நம்ம உணர வேண்டும். We can say that the mixed devotees, they worship Krishna to get something else, and the pure devotees, they worship anything else in order to get Krishna. So தூய பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ண மட்டும் அடைய விரும்புகிறார்கள். அதே நேரத்துல கலப்படமுள்ள பக்தர்கள் பகவான் வேற விஷயங்களை விரும்புகிறார்கள். Now Srila Prabhupada says something very interesting in his purport in this regard. So Srila Prabhupada ரொம்ப விஷயங்களை முக்கியமா சொல்ற இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையும், the Artha and the Artharthi who approach the Supreme Lord for relief of misery or for some money, they're not necessarily Sakama Bhaktas, even though they appear to be. So அவர் சொல்றார், குறிப்பாக துன்பப்படுபவர்களும் செல்வம் வேண்டுபவர்களும் வெளியே பார்க்கிறதுக்கு சகாம பக்தரமான தோன்றினாலும் அவர்கள் சகாம பக்தர்கள் அல்ல அப்படிங்க. He says they're simply ignorant. அவங்க அறியாமல் இருக்காங்க. Because they're immature only. அவங்க முதிர்ச்சி அடையாம இருக்காங்க பக்தியில. It's just like a baby, a child. ஒரு குழந்தை மாதிரி. The child will ask for so many foolish things, but it's understood he's a child. It's natural. So ஒரு குழந்தையோ பாலகனோ அவங்க குழந்தைத்தனமாக சில விஷயங்களை கேட்பாங்க, ஆனா அவங்க அறியாமல் இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும். If your 5-year-old son wants some plastic toy to play with, then it's natural. He's a child. ஒரு 5 வயசு குழந்தை உங்க பையன் ஒரு பிளாஸ்டிக் பொம்மை வேணும்னு காட்டினா அது இயற்கை தான், ஏன்னா அந்த குழந்தை விளையாட ஆசைப்படுது. If your 30-year-old son asks you for the same plastic toy, then it's a problem. ஒரு 30 வயசு பையன் அதே மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் பொம்மை வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அப்ப பிரச்சனை. So this is the case with the devotees. So இதுதான் பக்தர்களுக்குள்ள இதே விஷயம் தான். It should be understood that a devotee who has made some advancement in Krishna consciousness, he doesn't pray for material things any longer. So பக்தியில முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்கள் இந்த மாதிரி பௌதிகமான ஆசைகளை விருப்பங்களை பகவான்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க. Srila Bhaktivedanta Thakur has discussed this also in his various writings. Prabhuji, Srila Vishwanath Thakur? Bhaktivedanta Thakur. Bhaktivedanta Thakurum இதை பத்தி எழுதியிருக்கிறார்கள். He's discussed this with regards to Nam Aparadha. So Nam Aparadhathukku சம்பந்தப்பட்டு Bhaktivedanta Thakur எழுதியிருக்கிறார். We say that in chanting the holy name of Krishna, there are 3 stages. There's the offensive stage, the clearing stage, and then the pure stage of chanting. So ஹரிநாம ஜபத்துல 3 நிலைகள் இருக்கின்றன. அபராத நிலை, அபராதத்தை தவிர்க்கக்கூடிய நிலை, அடுத்தபடியாக தூய்மையான நிலை. Someone who lives in North Korea, for example, and he takes the holy name in order to get free from his suffering condition, that person may not be considered
to be a nama aparadhi. ஸோ ஒருத்தர் தென்கொரியால வசித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் வந்து தன்னுடைய துன்பப்படும் நிலையில இருந்துட்டு வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணார் அப்படின்னா அவர் வந்து நாம அபராதி கிடையாது. But if someone who is living in Vrindavan and practicing devotional service but takes the holy name just to become free from his miseries, that person may be considered to be offending the holy name. ஸோ ஒருத்தர் விருந்தாவனத்துல வசித்து கொண்டு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு அது அதே இடத்துல துயரத்திலிருந்து பௌதிகமான துயரத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் அப்படின்னு அந்த நோக்கத்துல அவர் ஜெபம் பண்ணார் அப்படின்னா அவர் நாம அபராதியா கருதப்படணும். Same circumstance in different individuals, one of them may be offensive and the other one may not be. ஒரே சூழ்நிலை வேறு வேறு பக்தர்கள் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடு ஒரே பக்தி உருமா இருக்கலாம், ஆனா வந்து அதை வேற வேறமா கருத வேண்டியிருக்கும். And the pivot is only the maturity of the individual involved, spiritual maturity. ஸோ எது முக்கியம் அப்படின்னா பக்தனுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பொறுத்தா இருக்கு. Now here's the thing, we cannot judge this type of thing. Only Krishna and his pure devotees can actually understand who is who. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நாம வந்து யாரு அப்படிங்கறது நாம வந்து நீதிபதியா இங்க இருந்து யாரு சகாம பக்தா யாரு நிஷ்காம பக்தா நாம முடிவெடுக்க முடியாது. கிருஷ்ணருக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் மட்டும்தான் இது தெரியும். Atmaupamyena sarvatra samam pashiti yorjana sukham va yadi va dukham sa yogi paramomata. Krishna says that the best yogi is someone who is able to empathize. So கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், யார் ஒருவர் பிறருடைய சுகம் துக்கம் எல்லாவற்றையும் தன்னோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அவனை மிக உயர்ந்த யோகி ஆவான். Srila Prabhupada could understand within just a couple of seconds what was a person's consciousness. Just by looking at them, he could understand everything about them. ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஒரு சில வினாடிகளிலேயே ஒருத்தர் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே வந்து அவருடைய உணர்வு எந்த நிலையில இருக்குங்கிறத வந்து பிரபுபாதால சொல்ல முடியும். Chaitanya Mahaprabhu also in his Leela, one poet was brought before him and all the devotees thought this poet was very accomplished, but Swarup Damodar said no, he's nonsense. So Chaitanya Mahaprabhu லீலையில கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவிஞரை கூட்டு வராங்க. அவர் வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாரும் வந்து ஒரு வெற்றி பெற்ற கவிஞர், பிரசித்தியான கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க. அப்ப வந்து ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி சொல்றார், இல்ல இவர் வந்து சரி கிடையாது அப்படிங்கிற. In English they have the saying, it takes one to know one. So ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுது, பாம்பின் கால் பாம்பருன்னு சொல்லலாம். யாருக்கு யார் என்னங்கிறது வந்து அந்த நபருக்கு தான் தெரியும். Only a devotee can understand who else is a devotee. ஒரு பக்தருக்கு தான் இன்னொரு பக்தர் யாருன்னு தெரியும். So only a nishkama bhakta can understand who is a nishkama bhakta. ஒரு நிஷ்காம பக்தர் இன்னொரு நிஷ்காம பக்தரை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். It's not that we should not judge other devotees. So நம்ம வந்து பக்தர்களை வந்து எடப்படக்கூடாதுன்னு இல்லை. The point is that we're incapable of judging other devotees. ஏன்னா நமக்கு அந்த அவங்கள கணிக்கக்கூடிய திறமை நமக்கு கிடையாது. Someone may look to be cheating, but actually he's only immature. So ஒருத்தர் வந்து ஏமாத்துற மாதிரி தோணலாம், ஆனா அவங்க வந்து முதிர்ச்சி அடையாம இருக்கலாம். But there is such a thing as a cheater. ஆனால் ஏமாற்றுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். This is the point that Prabhupada is making in the second paragraph of his purport. So இதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இரண்டாவது பேராகிராஃப்ல சுட்டிக்காட்டுகிறார். So he doesn't criticize even those who are after the Lord for some material motivation, because in their neophyte state, for them it's a step up. So ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் ஒரு சில விஷயங்களுக்காக பகவான்டவை பௌதிகமான விஷயங்களை கேட்கறதுனால அவங்க வந்து நம்ம வந்து விமர்சிக்க கூடாது. ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து அந்த அறியாமை நிலை இருக்கிறார்கள், அவர்களும் கண்டிப்பாக முன்னேறுவார்கள். And he even goes so far as to quote Bhagavad Gita again, Udara sarva evaite. They're all magnanimous. அதன் பிறகு அவர் பகவத்கீதை மறுபடியும் மேற்கோள் காட்டுகிறார். உதாரா சர்வ ஏவைத்தே, அவர்கள் எல்லோருமே வந்து மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். In the beginning we may have so many desires, but in course of time they will vanish if we are sincerely following the process. So ஆரம்ப நிலையில ஒரு பக்தனுக்கு சில ஆசைகள் இருக்கலாம், ஆனா உரிய காலத்துல வந்து அவை அனைத்தும் மறைந்துவிடும். Sincerely following the process. What does that mean? So நேர்மையாக பக்தி தொண்ட பின்பற்றணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Srila Prabhupada has already discussed this at the very outset. So Srila Prabhupada ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கிறார். One, to serve the lotus feet of the Lord means to serve him exactly as he desires. So பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னா பகவான் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அவருடைய விருப்பப்படி செயல்பட வேண்டும். And there's a process.
அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது. The neophyte devotee is therefore ordered to worship the Lord strictly according to the regulative principles given by the spiritual master and the Shastras. ஸோ அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் குறிப்பாக குருநாதர் மற்றும் சாஸ்திரங்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி அவர்கள் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்ற வேண்டும். If we execute devotional service in that standard process, then gradually we become attached to Krishna and we awaken our spontaneous love. ஸோ அந்த குருநாதர் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் விதிப்படி நம்ம செய்ய அந்த பக்தி முறையை நம்ம ஒழுங்கா கடைபிடித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம முன்னேறி பக்தியில முன்னேற முடியும். So Bhagavatam enjoins, as Prabhupada writes again in his second paragraph, Akama sarva kamo va moksha kama udaratihi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. So பாகவதம் இரண்டாவது காண்டத்திலிருந்து பிரபுபாத் மேற்கோள் காட்டுறார். A person who has broader intelligence, whether he's full of material desire, free of material desire, or wants liberation, must in any case worship the Supreme Lord. ஒருவருக்கு எல்லா விதமான ஆசைகள் இருந்தாலும் ஆசையே இல்லாமல் இருந்தாலும் முக்தி அடைய வேண்டும் என்று இருந்தாலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவன் தீவிரமான பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு செய்ய வேண்டும். The emphatic point being made here is that whatever it is that you want, you should go to Krishna for that thing. So இங்க என்ன அறுதிட்டு சொல்லப்படுதுன்னா உங்களுக்கு என்ன என்ன தேவைப்பட்டாலும் நீங்க பகவானை போய் சேர வேண்டும், பகவானை வழிபட வேண்டும். We see sometimes among devotees there are different schools of thought about this. So பக்தர்கள் பலவிதமான எண்ணங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். Some devotees feel that if they have some problem, then they should go and reveal their mind submissively before the deity and surrender to the Lord for his guidance and for his assistance. So ஒரு சில பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா பகவான் விக்கிரகம் முன்னால போய் நின்னுட்டு அவர்கள் அந்த பிரச்சனைலாம் எடுத்து சொல்லி பகவானுடைய உதவியை நாடுகிறார்கள் அவங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக. And other devotees at the same time, they say, no, you should not trouble the Lord with your own problems. Instead, you should just worship the Lord for his pleasure on his terms according to what he asks. So ஒரு சில பக்தர்கள் சொல்றார்கள், இல்ல நீங்க போய் பகவானை போய் தொல்லை பண்ணக்கூடாது, உங்க பிரச்சனையை வச்சு நீங்க பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணுங்க, அவருக்கு வந்து நீங்க தொல்லை பண்ணாதீங்க, உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க. So according to this verse of the Srimad Bhagavatam, they're both correct. So ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த ஸ்லோகம் படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே பண்றது சரிதான். It doesn't matter what you want, you should worship Krishna. So உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிற விருப்பங்கிறது முக்கியம் இல்ல, பகவானை வழிபட வேண்டும். But Bhagavad Gita, Krishna himself mentions that if we instead surrender to some devata, then that is simply foolish. ஆனால் பகவத்கீதை சொல்கிறது நீங்கள் பகவானை விட்டு வேற ஒரு தேவரிடம் நீங்க சரணடைந்தீங்கன்னா அது வந்து முட்டாள்தனம். It is not sinful, it's not demoniac. அது வந்து பாவகரமானதோ அல்லது அசுரத்தனமானதோ அல்ல. But it's foolish. ஆனால் அது முட்டாள்தனமானது. We've already described, or rather Krishna has already described, how it is that the Lord personally protects whatever we require, whatever requires protection, and he supplies whatever we lack. நாம ஏற்கனவே அதை பேசியிருக்கிறோம். பகவான் சொல்கிறார் எப்படி வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்தும் பக்தர்களிடம் இல்லாததை கொடுத்தும் இருப்பதை காப்பாற்றும் செய்கிறார் என்று. And the point being made by Lakshmi Devi here is that there's no need to worship the Lord for whatever one wants. He knows already. So ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி இங்க சொல்கிறார்கள், நம்ம போய் பகவான்கிட்ட போய் வந்து எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா பகவானுக்கு ஏற்கனவே நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது தெரியும். So the Lord, Lakshmi Devi rather advises all devotees to approach the Lord with whatever their desires. According to her practical experience, the Lord is Kamadev and there's no need to ask him for anything material. So லட்சுமி தேவி சொல்றார்கள், பகவான் வந்து காமதேவர், அவருக்கு ஏற்கனவே நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது தெரியும், அதனால தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம போய் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Therefore, let us completely depend on the service of the Lord without bothering him with our material requests. அதனால முழுமையாக பகவானுடைய சேவையில் நாம ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம். பகவானிடம் போய் நம்மளுடைய பௌதிகமான வேண்டுதல்களை வைத்துக் கொண்டு பகவானை தொல்லைப்படுத்த வேண்டாம். Now this brings us to there's a very interesting contrast here between this verse of Lakshmi Devi and one of the statements made by Vritrasura to King Indra in the 6th canto. So Vritrasuran இந்திரனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமும் இந்த ஸ்லோகத்தையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். In the 6th canto, Vritrasura is fighting Indra. So ஆறாவது ஸ்கந்தத்துல Vritrasuran இந்திரனுடன் சண்டை போடுகிறார். Vritrasura, of course, is a huge demon with a fearful appearance. Even the demigods were afraid and ran away from him.
விருத்ராசுரன் பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அசுரர். தேவர்களே அவரை கண்டு பயந்து ஓடுகிறார்கள். But Indra had to fight him somehow or other. Who else is going to do it? சோ இந்திரன் வந்து சொல்றாரு, நம்ம சண்டை போட்டு தான் ஆகணும், வேற யார் சண்டை போட போறாங்க அவங்க கூட. And Indra himself was terrified. சோ இந்திரரே வந்து பயத்துல இருக்கிறார். The only one who wasn't terrified was Vritrasura. சோ ஒரே ஒருத்தர் பயம் இல்லாம இருந்தாலும் அது விருத்ராசுரன் மட்டும்தான். Now, why was Vritrasura not terrified? ஏன் விருத்ராசுரன் வந்து அச்சப்படவில்லை? Because he was actually a devotee, pure devotee. ஏனென்றால் அவர் பக்தர். Even though he took the form of a demon through a curse, but actually he was a devotee. அவர் வந்து ஒரு சாபத்தின் மூலமாக அசுர ரூபத்தை எடுத்தாலும் அவர் வந்து பக்தர். And although he took the form of a demon, he was actually more advanced than the king of heaven was spiritually. So அவர் அசுர உருவத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து பக்தர். ஆனா எப்பேர் பக்தர்னா இந்திரன், தேவர்களுடைய தலைவரான இந்திரனை விட அவர் வந்து உயர்ந்த பக்தரா இருந்தார். And he didn't mind even if Indra kills him. அவர் வந்து இந்திரன் தன்னை கொன்னாலும் அதை வந்து ஒரு பொருட்டா நினைக்கல. He said there are two things that can happen. Either I kill Indra and I go and I either I kill Indra and I become freed from karma and go back to Godhead, or Indra kills me and I become free from karma and go back to Godhead. Either way, it's the same thing. ஒண்ணு இந்திரனை கொன்னு என்னுடைய கர்மா போய் நான் வந்து பகவானிடத்துக்கு போறேன், அல்லது இந்திரனை நான் கொன்னு என்னோட கர்மா முடிச்சு நான் வந்து பகவானிடத்துல போறேன். எப்படினாலும் ஒண்ணுதான். The consciousness of these two was completely different. இந்த ரெண்டு பேருடைய உணர்வு நிலையும் வேற வேறையா இருந்தது. The demon Vritrasura had the consciousness of a devotee, a deva, and the king of the devas, Indra, had the consciousness of a demon. இதுல பாத்தீங்கன்னா அசுரரா இருக்கக்கூடிய விருத்ராசுரனுடைய உணர்வு வந்து தேவர் மாதிரி இருந்தது. தேவேந்திரனான அவருடைய உணர்வானது அசுர நிலையில இருந்தது. Vritrasura was only doing what he had to do. He was born for the purpose of killing Indra. He was fulfilling his duty only. விருத்ராசுரா அவர் என்ன செய்ய வேண்டியதோ அதை செய்யறார். அவருடைய பிறப்பினுடைய நோக்கமே இந்திரனை கொல்வதுதான். And even if he was killed and failed in his duty, he would still go back to Godhead because that was his curse. அவர் கொல்லப்பட்டு இந்திரனால் கொல்லப்பட்டு இறந்தாலும் அவர் வந்து அவருடைய கடமை தான் செய்யறார். அவர் வந்து பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போயிடுவார். So he had no fear. அவருக்கு பயம் இல்லை. That's why everyone was afraid of him. அதனாலதான் எல்லாரும் அவரை பார்த்து பயந்தாங்க. Indra, on the other hand, was full of anxiety and full of material desires. So இந்திரனை பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து முழுமையாக கவலையிலும் ஏக்கத்திலும் இருந்தார். ஏன்னா வந்து அவர் முழுமையாக அவர் வந்து பௌதிக ஆசைகளுடையவராக இருந்தார். Even though Indra is supposed to be the best of the Suras, actually he was very small-minded. இந்திரன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களுடைய சிறந்த தேவரா இருந்தாலும் அவர் வந்து அவருடைய ஆசைகள் நிறைய இருந்தது. ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய மனமானது குறுகிய மனமா இருந்தது. He was only full of anxiety about how to protect the kingdom of heaven. அவருடைய கவலை என்னன்னா எப்படி வந்து இந்த சொர்க்கலோகத்தை எப்படி காப்பாத்துறது, how to protect his life, தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி உயிரை எப்படி பாதுகாக்கிறது, how to keep the kingdom, how to keep his position as the king of heaven. So தன்னுடைய அரசாங்கத்தையும் தன்னுடைய பதவியும் எப்படி காப்பாத்துறது. So Vritrasura told Indra that persons who are fully surrendered unto the lotus feet of the Lord, they're recognized by the Lord as his own personal servants or assistants. So விருத்ராசுரர் இந்திரன் சொல்றார், பகவானுடைய திருவடியில முழுமையாக சரணடைந்த பக்தர்கள் அவர்கள் வந்து பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறார்கள். Vritrasura told Indra that the Lord never bestows upon his servants, his own servants, the brilliant opulences of either heaven, earth, or hell. விருத்ராசுரர் சொல்றார், பகவான் அவருடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் எங்க போனாலும் கவலை இல்லை. Why? ஏன்? Because if one has material opulence in any of these three worlds, then it causes at least 7 kinds of anarthas. ஏன்னா இந்த உலகத்திற்குரிய எங்க போய் எந்த விதமான பௌதிகமான செல்வங்கள் இருந்தாலும் 7 விதமான அனர்த்தங்கள் வந்து சேர்கின்றன. His material possessions naturally increase his envy. So இந்த பௌதிகமான செல்வங்கள் இயற்கையாகவே ஒருத்தருடைய பொறாமையை கூட்டுகிறது. His anxiety, அவருடைய கவலை அதிகரிக்கிறது. his mental agitation, அவருடைய மனம் கிளர்ச்சி அடைகிறது. his pride, கர்வம், his belligerence,
What is it, Prabhuji? Belligerence means what is it? The word here is used. Kalaha, quarrel. சண்டையிடும் தன்மை. Vyasana, his distress due to loss. அவருடைய துயரம், இழப்பினால் வரக்கூடிய துயரம். And samprayasa, his hard endeavor. அவருடைய கடினமான முயற்சி. In other words, when one has too much material opulence, all these ugly results plague one. எப்பொழுது வந்து அதிகமான பௌதிகமான செல்வங்கள் இருக்கிறதோ அப்ப வந்து இந்த மாதிரி அசுத்தமான அல்லது அழுக்காறுகள் வந்து சேருகின்றன. And Vritrasura was as if taunting Indra that Krishna may give you this kind of opulence, but he doesn't give this to pure devotees. So அவர் விருத்ராசுரர் வந்து இந்திரன் சொல்றார், கிருஷ்ணன் வந்து உங்களுக்கு இந்த செல்வங்கள்லாம் கொடுக்கலாம், ஆனா தூய பக்தர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் அதை கொடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற. Vritrasura did not come out and say that I'm a pure devotee and you're not, but it's very clear that that's what the situation was. விருத்ராசுரர் வந்து அவர்கிட்ட போய் வந்து நான் தூய பக்தன் நீ தூய பக்தர் என்னன்னு சொல்லல, ஆனா அவர் சொல்றதை வச்சு ரொம்ப தெளிவா நமக்கு புரியுது விருத்ராசுரன் தூய பக்தர் ஆனா இந்திரன் தூய பக்தர் அல்ல அப்படி. So he said that Krishna doesn't give this material opulence to his pure devotees because it creates so many kinds of bad qualities, so many kinds of bad things result from material opulence. So விருத்ராசுரர் சொல்கிறார் தூய பக்தர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி பௌதிக செல்வங்களை கொடுப்பதில்லை, ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய தொல்லைகள் பக்தர்களுக்கு வந்து கொடுக்க விரும்புதில்லை. Sometimes people have a doubt that how can Krishna give, what kind of person Krishna accepts as his own and protects from the ocean of material suffering. And to answer that doubt, he says, Ekanta Dhyam, the person who has fixed intelligence in Krishna. So, சில நேரங்களில் கேள்வி கேட்கப்படுது, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து யாரை தன்னுடைய சொந்த பக்தராக தன்னுடைய சொந்தக்காரராக நினைத்து அவருக்கு முழுமையாக பாதுகாப்பு அளிக்கிறார், இந்த பௌதிக பிறப்பு இறப்பு கடந்து யாரை வந்து அவர் காப்பாத்துறார் அப்படின்னா ஏகாந்த தியா, அதாவது ஒருநிலைப்பட்ட புத்தியோடு பகவான் கிருஷ்ணனை வழிபடுபவர்கள். And then someone may think, well, I'm not that kind of a pure devotee, so what's wrong with having material opulence along with spiritual life? அப்போ கேட்கலாம், நான் அந்த அளவுக்கு தூய பக்தர் அல்ல, அந்த நிலையில நான் இல்ல, பௌதிகமான செல்வமும் கொஞ்சம் நான் இருக்கட்டும், பக்தியும் பண்றேன், அதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு? And so the second half of this verse spoken by Vritrasura lists all the problems that result from having too much opulence. So அந்த விருத்ராசுரர் இந்திரனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது பாதி வந்து இந்த எல்லா பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும் பௌதிக செல்வத்தினால அப்படிங்கிறது வந்து அவர் பட்டியலிட்டு காட்டுகிறார். Mutual envy. So பரஸ்பர பொறாமை. Manaschanchalya, agitation of the mind. மனம் கிளர்ச்சி அடைவது. Manasa santapa, the things that pain your mind or vex you. So manasa எது பாதிக்குதோ அது நம்மள பாதிக்கும். Mada means garva. So garvam. Kali means kalaha, quarrel. So சண்டையிடக்கூடிய தன்மை. And when the things that we have either decrease or are destroyed altogether, then we suffer. So எப்போ நம்மளுடைய செல்வம் அல்லது நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து குறையுது அல்லது நம்ம இழக்கிறோமோ அப்ப நம்ம வந்து துன்பப்படுகிறோம். And at any rate, it takes very, very hard work and effort either to acquire these things or to protect them once you have them. So இந்த பௌதிகமான செல்வத்தை அடைவதற்கு கடினமான உழைப்பு தேவைப்படுது, அதை வந்து அடைவதற்கோ அல்லது அதை பாதுகாப்பதற்கோ. So what kind of blessing is it if Krishna bestows upon you envy, agitation, vexation, pride, quarrel, suffering and hard work? So கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொறாமை, மனக்கிளர்ச்சி, கவலை, துன்பம், கடினமான உழைப்பு, கர்வம், சண்டையிடக்கூடிய தன்மை, இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கொடுத்தாருன்னா அது வந்து பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா? So Srila Prabhupada writes in his purport also, even if one accumulates material possessions, then as soon as he gets them, he creates many enemies because in this material world, there's always rivalry. So Srila Prabhupada பொருள் எழுதுறார், ஒருவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து உருவாக்கினாலும் கூட உடனடியாக பல எதிரிகள் அவருக்கு தோன்றி விடுறார்கள். ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்பவுமே வந்து போட்டி மனப்பான்மை இருக்கு. If one becomes rich, even his friends and relatives become envious. ஒருத்தர் வந்து செல்வந்தர் ஆயிட்டாருன்னா அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் மற்றும் சுற்றிக்கூடிய நண்பர்கள் அவர்களே கூட எதிரியாக ஆயிருங்க.
Therefore, Prabhupada writes that Krishna generally doesn't bestow his pure devotees with these things. ஸோ அதனால கிருஷ்ணன் வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செல்வம் பௌதிக செல்வங்களை கொடுக்கறது இல்ல. That is to say, the ekantadhis or the nishkama bhaktas, Krishna doesn't give them material opulence very much. ஸோ ஏகாந்ததி அப்படின்னா தூய பக்தர்கள் அவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த பௌதிக செல்வங்களை கொடுக்கறது இல்ல. These things like the opulences of heaven, they're going to the mixed devotees only, the sakama devotees. ஸோ மற்ற பக்தர்களுக்கு கலப்படமுள்ள பக்தர்களுக்கு இந்த பௌதிக செல்வங்கள் கொடுக்கப்படுது. So the significance of this verse spoken by Dhritarashtra is that it illustrates Lakshmi Devi's statement that yad bhagna yachna bhagavan pratapyate, that somebody who worships your lotus feet with material desires in the end becomes broken-hearted and laments. ஸோ ருத்ராசுரர் சொல்லக்கூடிய அதே மாதிரி இப்போ இங்க லக்ஷ்மி தேவி என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவானை தவிர வேற ஏதாவது விரும்பக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து அவருடைய ஆசைகள் நிறைவேற்றப்பட்டாலும் சிறிது காலத்தில் அவர்கள் வந்து மீண்டும் துன்பமடைகிறார்கள். So Lakshmi Devi is very intelligent. She's speaking from her personal experience as the wife of the Lord. So ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி ரொம்ப புத்திசாலி. அவங்களுடைய சொந்த அனுபவத்தை அவங்க பேசுகிறார்கள். Nobody can really understand, nobody understands devotional service better than Lakshmi Devi. லக்ஷ்மி தேவியோட வேற யாரும் வந்து பக்தி தொண்டை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. So this is her statement. It's continuing in the same vein as the previous statements that she's made. So இதுக்கு முன்னால பார்த்த ஸ்லோகங்களோட அதேடைய தொடர்ச்சி தான் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற ஸ்லோகம். Maybe I can stop here in case anybody has any questions or any comments about anything we've discussed so far. So நான் இங்க நிப்பாட விரும்புகிறேன். பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கலந்துரையாடல் பண்ணலாம். There's a lot of things that Prabhupada has mentioned in the purport and many very, very important verses to illustrate those points that he's made. So ஸ்ரீல பிரபுபாத நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு பகவத்கீதையிலிருந்து பல மேற்கோள்களும் காட்டியிருக்கிறார். Before any questions, I just wanted to make one more point. Prabhupada mentions that sometimes we see that a devotee, he has material possessions which he acquires for his preaching, but those possessions are not like the possessions of a karmi. A karmi's possessions are achieved as a result of karma, but the devotee's possessions are arranged by the Supreme Lord just to facilitate his devotional service. So இந்த முடிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். அதாவது பக்தர்கள் சில நேரங்களில் பக்தர்களுக்கு செல்வம் கொடுக்கப்படுது. அந்த பக்தர்கள் வந்து பிரச்சாரத்திற்காக அந்த செல்வத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். அது அந்த இது வேற கர்மிகள் இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா கர்மிகளுக்கு வந்து அவங்களுடைய செல்வமானது வந்து அவங்களுடைய கர்மா படி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதுவும் இதுவும் ஒண்ணு கிடையாது. பிரபுபாதர் மேலே தெளிவாக சொல்றார், பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய செல்வம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கர்மியினுடைய செல்வம் மாதிரி கிடையாது. Srila Prabhupada concludes that because a devotee never uses material possessions for any purpose other than the service of the Lord, the possessions of the devotee are not to be compared to those of a karmi. So ஒரு பக்தர் தன்னுடைய செல்வத்தை பகவானுடைய சேவை தவிர வேறு எதற்காகவும் பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த கர்மியினுடைய செல்வத்துக்கும் பக்தருடைய செல்வத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. This is an extension of the same principle that Krishna mentions in Bhagavad Gita. So பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தினுடைய விரிவாக்கம் தான் இது. Avajananti mam mudha manushim tanam ashratam. One should not consider the Lord and his activities and his appearance to be mundane, and so one should also be very careful not to consider those of the pure devotees, the nishkama bhaktas, to be mundane. So பகவான் பகவத்கீதையில சொல்கிறார் 9:11 நான் மனித உருவில் தோன்றும்போது என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்றார். என்னுடைய உயர்ந்த இயற்கையை அறியாமல், அதே போல் தூய பக்தருடைய இயற்கையை அறியாமல் நம்ம வந்து தூய பக்தருக்கு செல்வம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களும் சாதாரண கர்மிகள் போல கிடையாது. The devotees in this material world, they appear to be just like pounds, shilling and pence men. So பக்தர்கள் இந்த உலகத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சில சமயம் வந்து கஞ்சர்களாவோ அல்லது கர்மிகளாவோ தோற்றம் அளிக்கலாம். Devotees are also eating, devotees are also going to the bank, devotees are also driving. So many things devotees are doing. That what is the difference? So பக்தர்களும் சாப்பிடுறாங்க, பக்தர்களும் பேங்க் போறாங்க, பக்தர்களும் கார் ஓட்டிட்டு போறாங்க, பைக் ஓட்டிட்டு போறாங்க. என்ன வித்தியாசம்? Devotees are also trying to get property. Devotees are also using so many things. So பக்தர்களும் வந்து
சொத்துக்கள் வாங்க பாக்குறாங்க, பக்தர்களும் வந்து பல விஷயங்கள் பண்றாங்க. But if their hearts are completely pure and their devotion is nishkama and their only purpose is to serve the Lord according to his desire, then they're considered to be transcendental. இப்போ அவருடைய இதயமானது தூய்மையா இருந்து பகவானுடைய சேவைக்காக அவர்கள் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தூய பக்தர்கள், அவங்க நிஷ்காம பக்தர்கள். There may be mixed devotees who are in fact still infected by material desires, the sakama devotees. So பக்தர்கள் வந்து பௌதிக ஆசைகளோடு இருக்கக்கூடிய சகாம பக்தர்களாக கூட இருக்கலாம். And the sakama bhaktas may be mixed in with the nishkama bhaktas as well, which makes it hard to tell who is who. So சகாம பக்தர்களும் நிஷ்காம பக்தரோட சேர்ந்து இருக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டம், யாருன்னு சொல்ல முடியாது. But there are pure devotees. ஆனால் தூய பக்தர்களும் இருக்கதான் செய்றாங்க. And just as Krishna, when he appears in this world, presents a perfect facsimile of a human child, so in the same way, the devotees appear to be ordinary persons. So எப்படி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துல தோன்றும் போது எப்படி ஒரு சாதாரண மனித குழந்தை எப்படி பிறகுதோ அதே மாதிரி அவரும் வந்து தோன்றினாலும் அதே மாதிரி தூய பக்தரும் வந்து சாதாரண நபர் போல தோன்றலாம், ஆனா அவர் தூய பக்தர். Therefore, Srila Prabhupada sounds a note of warning at the end of his purport that one should never consider that the possessions of a devotee are not compared to those of a karmi. அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து எச்சரிக்கிறார், பக்தருடைய செல்வத்தையும் கர்மியுடைய செல்வத்தையும் நீங்க ஒப்பிடக்கூடாது. We've already discussed this point a few verses ago with regards to yasyasti bhaktir bhagavati akinchana ityadi. So இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னால அந்த யஸ்யாஸ்தி பக்தர் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். Okay, so are there any questions or any comments? So கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா அல்லது கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா பரிமாறலாம். பக்தர்கள் நீங்க கேள்வி கேட்கும்போது நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ பிரணாம் ப்ரோ. என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட வந்துட்டு பக்தியில முன்னேறதுக்காகவும் பின்ன முக்தி அடைகிறதுக்காக நம்ம பகவான்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு சில பிரார்த்தனைகளை செய்யறோம், அது ஒரு விதம். இன்னொரு விதம் பௌதிகமான விஷயங்களையும் நம்ம பகவான்கிட்ட சொல்லும் போது அதையும் பகவான் செய்யறாரு. இந்த பௌதிகமான விஷயத்த வந்துட்டு நம்ம டெமிகார்டு மூலமா கேட்டு அது மூலமா கிடைக்கிறதுக்கும் இந்த பகவான் செய்யறதுக்கும் பகவான் எந்த விதத்துல இது பகவான் வந்துட்டு இத என்ன சொல்றது, எந்த மாதிரி இதை பகவான் வந்து அணுகுறாங்க, அத கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? இன்னும் இல்ல கேள்வி என்னது, பகவான் நாம தான் பகவான் அணுகுறோம். இல்ல பகவான்கிட்ட வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட பக்தியில முன்னேறதுக்காகவும் பின்ன முக்தி அடையிறதுக்கும் நம்ம பகவானை போய் அடையிறோம் ஒரு விதம். அதே சமயத்துல பௌதிகமான விஷயத்தையும் நம்ம கிட்ட சொல்ல போகும்போது அந்த விஷயத்தையும் பகவான் வந்துட்டு நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதையும் பகவான் வந்துட்டு செய்யறாரு. மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பௌதிகமான விஷயம் வந்துட்டு நம்ம பொதுவா வந்துட்டு டெமிகார்டு தான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எனக்கு செல்வம் வேணும், எனக்கு அந்த பிரச்சனை தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே விஷயத்த பகவான்கிட்ட போய் சொல்லும் போது பகவான் இது வந்து எந்த விதத்துல இதை பகவானே சொல்றாரு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெமிகார்ட்ட போய் கேட்கும் போது, சோ இந்த பௌதிகமான விஷயத்த டெமிகார்ட்டையும் கேட்கறதுக்கும் நம்ம பகவான்கிட்ட போய் கேட்கறதுக்கு என்ன வித்தியாசம், அத கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நல்லா இருக்கும். சரி பாபு, thank you பாபு. Prabhuji, Vinod Prabhu has a question. So his question is there are two kinds. So one kind of people, we are devotees, we go உங்களை மீட் பண்ணிடுறேன். ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து some kind of devotees go to the Lord and pray for Krishna. We would like to advance in bhakti, so they are praying to the Lord, and also to attain mukti. We need to advance in bhakti. We need to get liberation. So this is one kind of devotees, and also devotees go and pray to the Lord that please help us in our material anxieties. We need to be free from anxieties and we need some artha. So we pray like that. So what is the difference between
going and worshipping the Lord for clearing our material problems, all and to go and ask from the demigods, please clear our material problems. So if you can a little bit elaborate more, on these two things. Okay, first of all, this is a most excellent question. Very, very relevant and very important question. ரொம்ப இந்த நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கூட இந்த விஷயத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமான கேள்வி, அதே நேரத்துல ரொம்ப அருமையான கேள்வி. Although we've discussed it in essence, it actually deserves more elaboration. So இத நம்ம இதனுடைய சாரத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம், இருந்தாலும் இன்னும் நம்ம இதை விரிவா பார்க்கலாம். We've heard from Srila Prabhupada's purport and from Lakshmi Devi herself that there's really no need to worship the Supreme Lord for the fulfillment of one's desires because he's fully aware of them. லக்ஷ்மி தேவி சொல்றாங்க, பகவான்கிட்ட போய் எனக்கு என்னுடைய இந்த பௌதிக விஷயங்களை சரி பண்ணுங்க நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏனென்றால் பகவானுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். But if we worship the Lord exclusively, even for the fulfillment of our desires, then it solidifies within our hearts and within our samskars the idea that there is really only one Supreme Personality of Godhead. ஸோ நம்மளுடைய பௌதிகமான விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம பகவானை அணுகி பிரார்த்தனை பண்ணாலும் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய இதயங்கள்ல குறிப்பாக சம்ஸ்காரங்கள் நம்மளுடைய இதுல பதிக்கப்படுது. என்ன பதிக்கப்படுதுன்னா, நம்மளுடைய உள்ளுணர்வுல பகவான் மூலமுதற்கடல் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. Krishna considers a person to be nashta buddhi, with bereft of intelligence, if he's going to someone else for the fulfillment of his desires. ஸோ கிருஷ்ணர் யார் கிருஷ்ணனை விட்டுட்டு நீங்க போய் மற்ற தேவர்களிடம் போய் யார் வழிபடுறாங்களோ அவங்களுடைய பௌதிகமான விஷயங்களை அடைவதற்காக அவங்கள நஷ்ட புத்தி என்று சொல்கிறார், அதாவது புத்தியை இழந்தவர்கள் என்று. Someone else. What does someone else mean? மற்றவங்கள்னா யார், என்ன அர்த்தம்? Someone else means he may be a human being, he may be a demigod, he may be an animal, he may be a demon, he may be a ghost, whatever. ஸோ மற்றவங்கன்னா பகவானை விட்டுட்டு யார் வேணா, தேவர்களா இருக்கலாம், அசுரனா இருக்கலாம், பேயா இருக்கலாம், மனிதனா இருக்கலாம், விலங்கா இருக்கலாம், யார்கிட்ட வேணா போய் நீங்க உங்களுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்கு போலாம். But you cannot compare any of these other living entities to the Supreme Personality of Godhead. நீங்க மற்ற எந்த ஒரு உயிர் வாழையும் முழுமுதற் கடவுளாக நீங்க ஏற்றுக்க முடியாது. Therefore, the Shastra actually says explicitly, if one considers to be even Brahma, Rudra, and other Daivatas to be equal to the Supreme Lord, then that person is called a Pashandi, faithless, atheist. ஸோ அதனால சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுது, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், மற்ற யாரை வேணுமானாலும் நீங்க பகவானுக்கு சமமாக நீங்க கருதினீர்கள் என்றால் நீங்கள் பாஷண்டி என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. When we are chanting the holy names of the Lord, according to Padma Purana, we may inadvertently commit any of 10 offenses to the holy name. பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்படுது, நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கும் போது, உச்சரிக்கும் பொழுது நம்மை அறியாமல் 10 விதமான அபராதங்கள் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. And the second one of those offenses is to consider the demigod to be either equal to Vishnu or independent for some reason of Lord Vishnu. ரெண்டாவது அபராதம் என்னன்னா, பகவான் விஷ்ணுவுக்கு சரிசமமாக பிரம்மாவையோ சிவனையோ கருதுவதும் குற்றம். When we consider Krishna to be an ordinary material person, then it's very difficult for us to distinguish between Krishna and demigods. கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதனாக நம்ம கருதும் பொழுது நம்ம தேவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை புரிந்துக்கிறது கஷ்டம். And we become confused when even Ramchandra, for example, worships the demigod Lord Shiva. So நம்ம இன்னும் குழப்பமடைகிறோம், எப்பொழுது பகவான் ராமச்சந்திரன் சிவபெருமானை வழிபட்டார் அப்படின்னு கேள்விப்படும்போது. But when we hear from a bona fide spiritual master and when we study the Shastras in good association, then we get to understand something of Krishna's transcendental position. எப்பொழுது நம்ம குருநாதரிடமிருந்தும் சாஸ்திரமிருந்தும் நாம கற்றுக்கொள்கிறோமோ அப்பொழுது நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய திவ்யமான நிலையை. Param bhavam ajananta, Krishna says, people who confuse me with other mundane creatures, they don't understand my transcendental station. So என்னை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவர்கள் என்னுடைய திவ்யமான இயற்கையை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. What is Krishna's transcendental position? கிருஷ்ணனுடைய திவ்யமான நிலை என்ன? In the Kena Upanishad, we find the philosophical question is raised.
கேன உபநிஷத்துல தத்துவார்த்தமான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. We all perceive life with our senses and our minds. நாம வந்து உயிர் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் மூலமாகவும் நம்மளுடைய மனதின் மூலமாகவும் பார்க்கிறோம். We see with our eyes. கண்களால் பார்க்கிறோம். Who gives the power of vision to our eyes? சோ பார்க்கக்கூடிய திறனை கண்களுக்கு யார் கொடுக்குறாங்க? The sun god gives the power of vision to our eyes. He is the predominating deity of the sight. சூரிய தேவன் நமக்கு பார்க்கக்கூடிய திறனை கண்களுக்கு கொடுக்கிறார். Surya Dev, where did he get that power to confer upon the eyes? சோ சூரிய தேவருக்கு வந்து இந்த கண்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய திறனை கொடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு சக்தி எங்க இருந்து கிடைக்குது? Did he invent it himself? அவரே கண்டுபிடிச்சாரா? Is he getting it from some source? அவர் வேற எங்க இருந்தாவது அவருக்கு அந்த சக்தி கிடைக்குதா? Everybody worships Lakshmi to get money. எல்லாரும் லட்சுமி தேவியை வழிபடுகிறார்கள் செல்வத்தை அடைவதற்காக. Where does she get her opulence to confer upon அவருக்கு அந்த others? லட்சுமி தேவிக்கு அந்த செல்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய திறன் எங்க இருந்து கிடைக்குது? What provides the power of hearing to our ears? சோ கேட்கக்கூடிய திறன் நம்மளுடைய சக்தி காதுகளுக்கு எப்படி கிடைக்குது? A person who has no nerves in his fingers, he doesn't know if he's burning them or not because he has no feeling. சோ நரம்பு இல்லாத கைகள் இருந்தது, விரல்கள் இருந்ததுன்னா அந்த விரல்கள் எரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை உணர முடியாது. So who provides the potency to those nerves that he can feel something? அந்த நரம்புகளுக்கு வந்து உணரக்கூடிய திறன் யார் கொடுத்தாங்க? Who provides these things? This is coming from Bhagavan only. சோ இதெல்லாம் யார்கிட்ட வருது? இதெல்லாம் பகவானிடம் இருந்து வருகிறது. Even the demigods themselves are empowered. Empowered means they're getting the power from someplace else, and that is Krishna. சோ தேவர்களும் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா அவர்களுக்கு சக்தி வேற எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா அது பகவானிடம் இருந்து வருகிறது. And Krishna has told us this also in Bhagavad Gita. I am the one, all these things come from me. Whatever benedictions the devatas are offering to their worshippers, they're actually coming from me. கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கிறார், என் தேவர்கள் என்ன வரங்கள் அளிக்கிறார்களோ அதுவும் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. So what is the need to worship anyone else? சோ வேற யாரும் வழிபடுறதுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது. This is why we find Krishna making such strong statements in Bhagavad Gita, such as the one quoted here in Prabhupada's purport. சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பகவத்கீதையில தெளிவாக பகவான் வந்து ரொம்ப பலமாக உறுதியாக சொல்கிறார், நீங்க வந்து வேற யாரையும் வழிபட வேண்டாம் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பகவான் சொல்றது ஏன்னா பகவான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாம் வருகிறது. Kamais tais tayarhita jnana, Krishna says, they have their knowledge stolen. What is it stolen by? Their strong desires. So மற்ற விஷயங்களை விரும்புபவர்கள் தேவர்களை வழிபட போகிறார்கள் அப்படின்னா அவருடைய ஞானமானது கவரப்பட்டிருக்குது. எதால கவரப்பட்டிருக்கு? அவருடைய பௌதிக ஆசைகளால அவருடைய ஞானம் கவரப்பட்டிருக்கிறது. And where do those desires come from? அந்த பௌதிக ஆசைகள் எங்க இருந்து வருது? They have a particular nature and an inclination to worship some particular demigod. So அவர்களுக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கிறது, அந்த சுபாவத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை வழிபடணும்னு போறாங்க. I don't criticize that. It's better to worship a devata than to worship no one at all. So நான் வந்து அதை வந்து விமர்சிக்க விரும்பல. ஏன்னா அவங்க தேவரை வழிபடுறது வந்து எவ்வளவு பரவாயில்ல, வேற யாரையும் போய் கும்பிடுறதுக்கு தேவரை வழிபடலாம். But even better than that is to understand what Krishna tells us in Bhagavad Gita, that he is the source of all the devas. இன்னும் அதை விட சிறந்தது என்னன்னா பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா தேவர்களுக்கும் மூலம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவானை வழிபடுறது. Krishna is beyond all these things. கிருஷ்ணர் இது எல்லாருக்கும் அப்பாற்பட்டவர். And Krishna is the provider of all potency to all beings. கிருஷ்ணர் எல்லோருக்கும் எல்லா திறனையும் வழங்கக்கூடியவர். Krishna is janmadhyasya yataha. It's described in Srimad Bhagavatam. He's the source of everything. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜன்மாதி அஸ்ய யதஹ, அவர்தான் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. So those who are pious, they have an inclination to worship someone at least. Those who are impious can't even do that. யார் புண்ணியாத்மாக்களோ அவர்கள் வந்து யாரையாவது வழிபடணும்னு போறாங்க. ஆனா மற்றவர்கள் வந்து யாரையும் வழிபடணும்னு கூட போறதே கிடையாது. But if you're going to worship someone, it's better to worship the supreme person. நீங்க யாரையும் வழிபடணும்னா யாரையும் வழிபடுறதுக்கு பதிலா பகவான் மூல முழுவதும் கடவுளை வழிபடலாம். If you're going to get an appointment with say Sundar Pichai or some maybe one of the Ambanis, then you don't ask him for 10 rupees. உங்களுக்கு வந்து கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சையோட அப்பாயின்மெண்ட் இல்லைன்னா அம்பானி கூட உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட போய் நீங்க 10 ரூபா கேட்கறது வந்து புத்திசாலித்தனம் இல்ல.
Similarly, if you're going to go to the Supreme Personality of Godhead, you should understand what to ask him for. அது மாதிரி நீங்க மூல முதற் கடவுள் பகவானை போய் பார்க்க போறீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியணும் யார்கிட்ட போய் என்ன கேட்கணும்னு தெரியணும். And we should understand that even if you're going to go indirectly through his mid-level management, the demigods, then you should still understand they're only working for him. So நீங்க வந்து நடுநிலை ஆளுநர்கள் மூலமாக நீங்க வந்து மேலாளர்கள் மூலமா நீங்க பகவான் அணுகணும்னு போனாலும் மறைமுகமாக யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தா ஸ்ரத்தயார்ச்சிதமிச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யஹம். Krishna says, I am in the heart of the super soul and I make your faith steady to worship a demigod if that's what you want. ஸோ நீங்க நடுநிலை மேலாளர் மூலமா போனாலும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் அவங்க வந்து பகவானுடைய வேலைக்காரர்கள் தான். பகவானுக்கு பகவானுடைய ஆணைப்படி அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்படுதோ பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த திறமையை கொடுக்கிறார். நாம குறிப்பிட்ட தேவதை வழிபடணும்னா அந்த தேவதை மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் பகவானே கொடுக்கிறார். Love it, and you'll get what you want. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கொடுக்கப்படும். Parantu mayaiva vihitan hitan. In fact, all those things are coming from me indirectly. தேவர்களை வழிபட்டு நீங்க தேவர்கள் மூலமாக உங்களுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றப்பட்டாலும் அது என்னாலே கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். And on top of that, the results are only temporary. இதுக்கெல்லாம் மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த பலன் வந்து தற்காலிகமானது. Not only temporary, but if you worship a demigod to get something temporary, then you go to that temporary demigod. அது மட்டும் பலன் மட்டுமல்ல, அந்த தேவரோதுக்கு நீங்க போனாலும் அந்த தேவரே வந்து தற்காலிகமானவர் தான். But if you worship Krishna for something temporary, at least you'll go to the eternal Krishna. ஆனா தற்காலிகமான விஷயத்துக்கு நீங்க பகவான் கிருஷ்ணன்ட்ட போனீங்கன்னா ஆனா நீங்க நித்தியமான கிருஷ்ணன்ட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். Although it may take some time. கொஞ்ச நேரம் ஆகலாம், காலவாசம் ஆகலாம். So this is one should worship Krishna and said, Ekala Ishwara Krishna Arshab Pritya. Krishna is the supreme personality of God and everyone else is his servant. So இதனாலதான் கிருஷ்ணன் வழிபடணும். கிருஷ்ணன் ஒருவரே மூலம் முதற் கடவுள், மற்றவர் எல்லாரும் அவருடைய சேவர்கள். The Shruti mantras also tell us even great masters of all the demigods such as Brahma and Shiva, they're nothing but the rice and pickle of Lord Vishnu. So ஸ்ருதி மந்திரங்கள் சொல்லப்படுது பெரிய தேவர்கள் இந்த பிரம்மா சிவபெருமான் போன்றவர்கள் கூட பகவான் விஷ்ணு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு அரிசி சாதமும் ஊறுகாயும் போல. Vedaham samatitani vartamanani charjana bhavishyani cha bhutani mam tu veda na kashchana. Krishna says, I know the past, I know the present, I know the future, but nobody knows me. கிருஷ்ணன் பகவதர் சொல்றார், எனக்கு வந்து கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே தெரியும், ஆனா யாருக்கும் என்ன தெரியாது. Everybody is bewildered by ichha and dvesha in this world. So இந்த உலகத்துல எல்லோரும் விருப்பத்தின் மூலமாகவும் வெறுப்பின் மூலமாகவும் அவர்கள் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறார்கள். But those devotees who are actually endeavoring for pure Krishna consciousness, their shelter is guaranteed, their liberation is guaranteed, and they understand everything. ஆனா தூய பக்தர்கள் யார் வந்து பகவானை அணுகிறார்களோ அவர்களுடைய அடைக்கலமும் அவர்களுடைய முக்தியும் எல்லாமே வந்து அவர்களுக்கு வந்து உறுதி அளிக்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. You can't get that from anyone else, only Vishnu. வேற யாரிடமிருந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது, பகவான் விஷ்ணுவிடமிருந்து மட்டும் தான் கிடைக்கும். Jara marana mokshaya mam ashrita yatanti yete brahmadat viruhu kritsnam adhyatmam karma chakhilam. Krishna says this at the end of chapter 7. So பகவத்கீதையோட 7வது அத்தியாயத்துல வர இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார், ஜரா மரண மோக்ஷாய, முதுமை மரணம் இதிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடியவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனை அணுகிறார்கள். Is that okay? சரிங்களா பிரபு? Vinod? Hare Krishna, bro. Thank you, bro. Okay. Thank you so much, bro. வேற பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? No other questions? ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? So Prabhuji, I have one question. So for preaching purposes, we may be doing
we may want to do, to please Guru Maharaj or to please Srila Prabhupada, that, especially, I can ask for two things. One is regarding, book distribution, say. We want to distribute Srila Prabhupada's books, especially now we are focusing on Srimad Bhagavatam. So is it okay to pray to the Lord that, please, empower us so that we can actually distribute Srimad Bhagavatam, in our area, whatever we are doing. So one thing. And second thing is, we are looking for some kind of land or some kind of, something to, create a center for Prabhupada, for preaching purposes. So, we are trying to get some things, and then things are not working out in our way. We are waiting for a long time. So is it okay to pray to the Lord, these kind of things, and how to pray? If you desire. Translate your question first. கேள்வி என்னன்னா, இப்ப நம்ம வந்து பகவான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணும்போது வந்து குறிப்பாக வந்து பக்தர்கள், இப்ப நாம வந்து பிரபுபாதுடைய புஸ்தகங்களை விநியோகம் பண்ணணும், அதுவும் குறிப்பாக இப்ப பாகவதம் விநியோகம் பண்ண நாங்க வந்து மக்களை அணுகிட்டு இருக்கோம். வீடு வீடா போய் பாகவதம் கொடுக்கறதுக்கு நாங்க வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணலாமா, எங்களுக்கு வந்து பிரபுபாத புஸ்தகங்களை விநியோகம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு சக்தி கொடுங்கன்னு கேட்கறது. அடுத்தபடியாக ஒரு இடம் வேணும், நம்ம பகவானுக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படிங்கறது கேட்கணும் அப்படின்னா எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன். பிரபு சொல்றார், நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணும்போது இஃப் யூ சோ டிசைர், பகவானை நீங்க விருப்பப்பட்டா. This is the qualification that Prabhupada always told us. You pray like this. Whatever you pray for, you should preface it with this caveat, condition. So பிரபுபாதர் எப்பவுமே சொல்லிருக்கிறார், நீங்க பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது இப்படி இந்த வார்த்தையை முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க பகவான்கிட்ட, பகவானே உங்களுடைய விருப்பம் இருந்தால் இது நடைபெறட்டும். Just like we were talking about mukti, liberation also. நம்ம முக்தியை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். So a devotee he doesn't care about liberation, neither does he doesn't care to accept liberation, and he also doesn't care to reject liberation, but whatever is favorable for devotional service, that he will accept. அவர் முக்தி வேணும்னு விருப்பப்படுறதில்ல, முக்தி கொடுத்தா முக்தி வேண்டாம்னு சொல்றது இல்ல. அவர் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு எது வந்து அனுகூலமா இருக்கோ அதை ஏத்துக்கொள்ள தயாரா இருக்கிறார். Anything Krishna offers one, if it is favorable for one's devotional service, the devotee will accept it. கிருஷ்ணா என்ன கொடுக்குறாரோ அது பக்திக்கு அனுகூலமா இருந்தா பக்தனை ஏத்துக்கலாம். And if it is unfavorable for his devotional service, the devotee will reject it. Anything. So என்ன கிடைச்சாலும் பக்திக்கு அனுகூலமா இல்ல பிரதிகூலமா இருந்தா அவர் வந்து அதை வந்து நிராகரிக்கிறார். So this is why we have to have a bona fide spiritual master. So இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆன்மீக குரு தேவைப்படுது. We can't tell what's favorable and what's not favorable. We don't have enough wisdom or experience. எது அனுகூலமானது எது பிரதிகூலமானது நமக்கு வந்து போதுமான அறிவு கிடையாது, அனுபவம் கிடையாது. As we read in the purport, Srila Prabhupada made it very clear that one has to very strictly follow the regulative principles under the guidance of a bona fide spiritual master. So Srila Prabhupada பொருளை சொல்கிறார், ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் நெறிமுறைகளை உறுதியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Only then can we gain enough experience to understand what to do and what not to do in a given time, place, and circumstance. அப்பதான் நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட நேரம், இடம் பொருள் ஏவல இருந்து நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். Now, given all that we've said and given all that Krishna has said about worshiping demigods and how it's foolish, the irony is that we find that the best devotees of Krishna, the Gopi Janas of Vrindavan, they're worshiping Katyayani, a demigod. So நம்ம தேவர்கள் வழிபாடு பத்திலாம் பேசணும். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பிரபுபாத் சொல்லியிருந்தார், இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம நிறைய பார்த்தோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த பக்தரான கோபியர்கள் வந்து காத்தியாயனி தேவியை வழிபட்டாங்க. So this illustrates how it is that the devotees and the non-devotees appear to be the same. So இது பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களும் பக்தர் இல்லாதவர்களும் ஒண்ணு போல இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். But if someone sees the gopis worshiping Katyayani and thinks that therefore I can also go worship Katyayani, he's mistaken. So ஒருத்தர் வந்து கோபியர்களே வந்து காத்தியாயனி தேவியை கும்பிட்டாங்க, அப்ப நானும் காத்தியாயனி தேவியை கும்பிடுறேன்னு நினைச்சாங்கன்னா அது வந்து தவறு. The gopis aren't praying to Katyayani so that their husband can get a better job. So கோபியர்கள் வந்து காத்தியாயனி தேவிட்ட போய் வந்து எங்களுடைய கணவன்மாருக்கு நல்ல இன்னும் வேலையை வந்து சிறந்த வேலையை கொடு, or that they can buy a car, அவங்களுக்கு காரை கொடு, or that they'll get one of their daughters married, என்னுடைய பெண்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகணும், or that the son will pass his exams,
ஸோ என்னுடைய பையன் வந்து எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகணும், or that they won't get COVID-19. அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வரக்கூடாது. So many things we pray for, but from demigods, but the gopis are not praying like that. ஸோ நம்ம தேவர்கள்ட்ட இதெல்லாம் கேட்குறோம், ஆனா கோபியர்கள் அந்த மாதிரிலாம் வணங்குறது இல்ல. They are praying that please give me the son of Nanda Maharaj for my husband. அவங்க வந்து நந்த மகாராஜுடைய பையனா கிருஷ்ணரை வந்து எங்களுக்கு கணவனாக கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. For that, you pray to Krishna. You can even pray to demigods if you're praying for pure devotional service to Krishna. No harm. தேவர்கிட்ட நீங்க போய் பிரார்த்தனை பண்ணலாம், நீங்க வந்து தூய பக்தி தொண்டு வேணும்னு நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணலாம். But we should always be very careful and say, Krishna, if you so desire, like this. நாம எப்பவுமே கிருஷ்ணனை பிரார்த்தனை பண்ணும்போது, பகவான் கிருஷ்ணரே நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதை நிறைவேற்றுங்கள். And even better than that is that pray to Krishna, please reveal what you desire. ஸோ இன்னும் அதோட சிறந்தது என்னன்னா, கிருஷ்ணரே நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் என்னன்னு. Srila Prabhupada used to say, we have made our plan, now let us see what is Krishna's plan. ஸ்ரீல பிரபுபாத் எப்பவுமே சொல்லுவார், நாம நம்மளுடைய திட்டம் தீட்டியாச்சு, அப்ப கிருஷ்ணனுடைய திட்டம் என்னன்னு பார்ப்போம். And Srila Prabhupada also used to say, if you try something very hard, very sincerely, and everything looks good, for 3 times if you try it and it fails, then maybe you should reconsider. Maybe Krishna doesn't want it to happen. நீங்க ரொம்ப நேர்மையாகவும் தீவிரமாகவும் முயற்சி எடுக்கிறீங்க, 3 தடவை முயற்சி எடுக்கிறீங்க, 3 தடவை உங்களுக்கு வந்து தோல்வி கிடைச்சது அப்படின்னா, அப்ப நீங்க வந்து அப்ப கிருஷ்ணன் வந்து இது விருப்பப்படலன்னு நினைக்கிறேன், அப்போ அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து வேற என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கணும். We're also instructed not to over endeavor for things that are too difficult to obtain, especially if they're mundane. ஸோ நமக்கு வந்து அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்க வந்து அதிகமான ரொம்ப கடினமான விஷயங்களை அடைவதற்கு பேராசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு. But even there, we still need the guidance of a bona fide spiritual master, because sometimes Krishna makes things difficult to obtain just to test us. ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து ஆன்மீக குருநாதர்கிட்ட வந்து அறிவுரை கேட்கறது நல்லது. ஏன்னா வந்து சில நேரங்களில் கிருஷ்ணன் வந்து நமக்கு வந்து விஷயங்களை வந்து கடினமாக தான் கஷ்டப்பட வைப்பா நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னால். Anyone who has ever tried to preach Krishna consciousness has quickly realized that it's very difficult. ஸோ கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு பிரச்சாரம் பண்ணவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் கிடைச்சிருக்கும். இது ரொம்ப கடினமான வேலை. There will be so many challenges and obstacles. ஸோ நிறைய சவால்கள் இருக்கும், நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கும். There will be opposition even. ஸோ எதிர்த்தரமான செயல்கள் இருக்கும். Sometimes the rule of thumb, sometimes opposition, sometimes you know that you're doing the right thing if there's opposition. ஸோ எப்போ எப்படின்னா நீங்க வந்து நல்லா செயல்படுறீங்களா இல்லைன்னா எதிர்ப்பு இருந்து அப்படின்னா நீங்க கரெக்டாக செயல்படுறீங்கன்னு அர்த்தம். When a prisoner is trying to escape from a prison, immediately all the resources of that prisoner focused on that one person. ஸோ ஒரு கைதி வந்து ஜெயிலிருந்து தப்பு போறான்னா அங்க ஜெயில இருக்கக்கூடிய அனைத்து காவலாளர்களும் அவன் மேல தான் கண்ணு வச்சிருப்பாங்க. All the spotlights are on him. ஸோ எல்லா லைட்டும் அவன் மேல தான் இருக்கும், அவன் தப்பிச்சு போக கூடாது. All the guns are pointed at him. ஸோ எல்லா துப்பாக்கிகளும் அவனை தான் நோக்கி இருக்கும். All the guards are released on him. ஸோ எல்லா all the dogs, I mean to say, all the dogs are released upon him. ஸோ எல்லா நாய்களையும் அவன் மேல அவுத்து விட்டுருவாங்க. And all the alarms are raised. ஸோ எல்லா விதமான அபாய சங்குகளும் ஒலிக்கும். This is what we can expect when we try to get out of this material world. ஸோ இதுதான் நடக்கும் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு தப்பிக்கணும்னு நினைச்சா. So what to speak of when we try to get other people out of this material world along with us? ஸோ நாம தப்பிச்சு போறது மட்டும் இல்ல, நம்ம மற்றவங்களும் இங்கிருந்து கூட்டு போனா அதை பத்தி என்ன சொல்றதுக்கு? Look what happens when you're a strict Muslim in Xinjiang province of China. ஸோ நீங்க ஒரு கடினமான ஒரு நல்ல உறுதியான முஸ்லிமா இருந்தீங்க அப்படின்னா சைனால என்ன நடக்கும் பாருங்க. So all the demons immediately become agitated when there's pure Krishna consciousness being preached. ஸோ தூய கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணுதுன்னா எல்லா அசுரர்களும் வந்து அவங்க வந்து தீவிரமடைகிறார்கள். Because this world is characterized by people who are full of anyonya vairam, envy, mutual envy. ஸோ இந்த உலகம் முழுதுமே வந்து பரஸ்பரமான பொறாமை எல்லாருக்கும் இருக்கு. Wherever there's material opulence, these things are going to be there. எங்கெல்லாம் பௌதிக செல்வம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த விஷயங்கள் இருக்கும். Is that okay? Thank you. Anything else? வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா?
Krishna Prabhuji. Hello, now is Sahasranam. Hare Krishna. Vedanarapu question is very relevant to our situation also in Ramanathapuram, and your answer is very inspiring. And most of the time we don't know how to pray to Lord. We want so many things to pray to Lord, but most of the time we don't know how to pray. But your answer is very inspiring. There's only Very one thing to helpful. pray, and that is Ainanda Tanaja Kinkaram Pitadam Mam Vishame Bhavam Budao Ityadi. You can translate. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். சகஸ்ரநாம பிரபு சொல்றார், வேதநாராயணன் கேட்ட கேள்வி வந்து எங்களுக்கும் பொருத்தம். நாங்க வந்து எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு தெரியாம தான் இருந்தோம். ஆனா வந்து பிரபு உங்களுடைய பதிலானது எங்களுக்கு ரொம்ப ஊக்கமளிப்பதா இருந்தது. எப்படி பகவான் பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அப்போ பிரபுஜி சொல்றாங்க, ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஐயனந்த தன்ச கிங்கரம், பகவான் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜன் பையனே, நான் உங்களுடைய நிரந்தர சேவகன். எப்படியோ நான் வந்து இந்த பௌதிய கடல்ல விழுந்துட்டேன். என்ன ஒரு தூசி, என்ன இங்கிருந்து எடுத்து உங்களுடைய திருமணி தாமரையில ஒரு தூசியா என்ன வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அந்த பிரார்த்தனை மட்டும் பண்ணா போதும் நினைக்கிறேன். Not only that verse, whole Shikshastakam. அது மட்டும் இல்ல, சிக்ஷாஷ்டகம் முழுவதுமே நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணலாம். Why is it called Shikshastakam? ஏன் சிக்ஷாஷ்டகம் அழைக்கப்படுது? There's nothing explicitly didactic in that stotra. சோ அதுல வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த ஸ்லோகத்துல. But actually every single verse instructs us by example. How should we be feeling, how we should be thinking, how we should be willing and praying. So ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நாம எப்படி வந்து நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கணும், நம்மளுடைய செயல் எப்படி இருக்கணும், நம்மளுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும், எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குற ஸ்லோகம் தான் அந்த சிக்ஷாஷ்டகம். If we study Shikshastakam every day and try to enter into the spirit of that prayer, we will find it has infinite wealth. தினசரியும் சிக்ஷாஷ்டக பிரார்த்தனைகளை படித்து அந்த பிரார்த்தனையுடைய அதனுடைய பாவத்தை நம்ம உள்ள போனோம் அப்படின்னா, அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவற்ற செல்வம் நம்ம வந்து அதை வந்து நமக்கு வந்து அதை நம்ம உணர முடியும். And we find infinite wisdom and infinite direction and inspiration in the Shikshastakam of Chaitanya Mahaprabhu. அளவில்லாத விஞ்ஞானம், அளவில்லாத அனுபவ அறிவு, அளவில்லாத கருணை சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய எல்லா விஷயங்களும் அந்த சிக்ஷாஷ்டகத்துல கொடுத்திருக்கிறார். Anything else? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? I think that's it, Prabhuji. Okay, so then I thank you very much again for your kind invitation to speak and for listening very patiently. Please also pray for me that I can attain the goal of Krishna consciousness. பிரபுஜி மிகவும் பணிவோடு நமக்கு சொல்றார், அவருக்கு இந்த உபன்யாசம் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் அதே நேரத்துல வந்து நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அவருக்காக. அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறணும்னு சொல்லி. ஆக்சுவலா வந்து பிரபுவுடைய பணிவு, நாம வந்து அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை, பிரபு யூ ஹேவ் டு ப்ரே ஃபார் அஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பிளஸ் அஸ். Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Let us offer our respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desired trees, who can fulfill the desires of everyone and who are full of compassion for all the fallen conditioned souls. நிலையந்த ஆத்மாக்களின் எல்லா வைஷ்ணவ பக்தர்கள், கல்ப விருட்சம் போல எல்லாருடைய விருப்பங்களையும் பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள், எல்லா வைஷ்ணவ பக்தர்களுடைய மரியாதைக்குரிய வந்தங்களை சமர்ப்பிப்போம். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபைவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.